Chapter 14 Open Source Concepts. So, in this lesson, we'll be learning about open source concepts. What do you mean by open source? We have heard this word in 11th standard itself, isn't it? Proprietary softwares or licensed softwares in which the company has the license of the particular software, copyright of the software. Okay, whereas open source softwares are like freewares. Free softwaresனா என்ன அர்த்தம்? நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் யூ வில் நாட் கெட் த சோர்ஸ் கோட். ஓகே, ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் அதுவும் ஒரு ஃப்ரீவேர் தான். அது இன் அடிஷன் டு த சாஃப்ட்வேர் யூ கேன் ஆல்சோ டவுன்லோட் த ஒரிஜினல் கோடிங். ஸோ ஒரிஜினல் கோடிங்கும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். ஃப்ரீவேரில் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் ஃப்ரீயாக எந்த காஸ்ட்டும் இல்லாமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் சோர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ எ ஃப்ரீவேர், ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அட் த சேம் டைம் we can also get the original source code so that you can modify it and or customize it according to the needs. ஓகே, நமக்கு தேவையான மாதிரி அதை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம், provided we must have proper programming language skills to modify all that. அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பற்றி நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சு தான் நம்மளால் அந்த ஒரிஜினல் கோடிங்கை மாற்றி நமக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மாற்றிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். ஸோ when we learn about open source, we must learn three important concepts. First one என்னது? proprietary software அல்லது licensed software. proprietary அல்லது licensed softwareங்கிறது என்னது? ஒரு particular person or it may be a owner or a company has the full rights of the software. அவங்க கிட்ட பே பண்ணி தான் நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்க போகிறோம். எக்ஸாம்பிள் இஸ் யுவர் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். So Windows operating system is originally owned by Microsoft Corporation. So you will have to pay it and get the OS. Okay. There are other free softwares that are available which you can download it. For Microsoft Office ங்கிறது ஒரு proprietary அல்லது licensed software that belongs to Microsoft Corporation. அதே இது Open Office அது மாதிரியே தான் இருக்கும். We have already learned Open Office in 11th standard, isn't it? Chapter number 6, 7 and 8 in first volume. So open office ங்கிறது ஒரு freeware. You need not pay money for it. It is free to download. Okay. So there are many softwares that are equivalent to the licensed softwares. Freewares நிறைய கிடைக்குது. freewareனா free softwares நிறைய கிடைக்குது. Okay. This is a new concept called open source. So ஃப்ரீயாகவும் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அட் த சேம் டைம் அந்த சாஃப்ட்வேரோட ஒரிஜினல் கோடிங்கும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். சச் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆர் கால்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஸோ த லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் திஸ் லெசன் ஆர் வி வில் நோ த நீட் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். எதுக்காக ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்னு ஒன்று போகணும் அப்படிங்கிற நீட் வி வில் லேர்ன் இட். We'll be learning about NS2 and its use. NS2 stands for Network Simulator. Okay, NS2 and its use. We will also learn about open network management softwares and the company who created this open network management softwares. So apart from software, hardwares are also available in open source. So we'll learn one by one all these topics. Okay. So first we'll move on to the introduction. So free software and compilers. What do you mean by the term compilers? Do you remember this term compilers? Compilers interpreters na என்னது? ஸோ நம்ம கோடிங் எழுதுறது எல்லாமே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் எழுதுகிறோம், பட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நோ ஒன்லி பைனரி லாங்குவேஜ் 0 and 1. அப்போ நம்ம கோடிங் எழுதுகிற இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லேருந்து பைனரிக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் தான் என்னது? கம்பைலர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் கம்பைலர்ஸ் were provided with early hardware beginningல. So with these human understandable code, the user can modify the code, add new code, identify the errors. எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரிலீஸ் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு பீட்டா வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பீட்டா வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் வந்து பீட்டா வெர்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து சால்வ் பண்ணி, அதான் பக்ஸ் அல்லது எரர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதை சால்வ் பண்ணி ஒரிஜினல் வெர்ஷன் அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் அ நார்மல் ப்ரொசீஜர் இன் த ஐடி ஃபீல்ட். So we can change the code in the open source software. So open source software has been developed by a variety of programmers. யாருக்குமே full ownership கிடையாது. Okay, so hence you can add a new change, modify the code, and நீனா வந்து எல்லாம் modify பண்ண முடியாது. It has to be approved
by a group of people. Okay, நிறைய ஒரு voluntary organizations நிறைய இருக்காங்க. Or maybe the owner of the particular code has to authorize your changes. எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், அதில் கோடில் மாற்றி அது ஒரு தப்பான ரிசல்ட் கொடுத்துச்சுன்னா it will affect the owner of the code as well, isn't it? So there are many groups, individual groups as well as voluntary organizations to approve your modified code. நீ மாடிஃபை பண்ண கோடை அப்ரூவல் வாங்கிட்டு மட்டும்தான் யூ கேன் ரிலீஸ் இட். தட் டசன்ட் மீன் தட் இட் இஸ் லைசன்ஸ்ட். ஓகே, லைசன்ஸ்ட் மாதிரி தானே, அப்படி கிடையாது. ஒரிஜினல் சோர்ஸ் கோட் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இஃப் வி ஆர் குவைட் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் வி ஹாவ் குட் நாலேஜ் ஆன் இட், நம்ம அந்த கோடை மாடிஃபை பண்ணி புதுசாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதுலேருந்து நம்ம உருவாக்கலாம். பட் இட் மஸ்ட் பி அப்ரூவ்ட் பை அ குரூப் ஆஃப் ப்ரோக்ராமர்ஸ், ஓகே, who developed that original code, or there are many voluntary organizations which we will see later in this chapter. Okay, so these programmers, they test the modified codes. நீ மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்த கோடை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ராப்ரியேட் ரூல்ஸ் இருக்குது, ப்ராப்பரான அவுட்புட் கிடைக்கிது அப்படின்னா they'll approve it and you can distribute it to all. That is your right. ஏன்னா நீ தான் மாடிஃபை பண்ணியிருக்க. But there must be some person to approve your work as well. Okay, so why is it called open source? It simply refers to making the source code freely available. That's why they use the word ஓப்பன் சோர்ஸ் கோடுங்கிறது. அந்த சப்போஸிங் இப்போ ஒரு கேம் வந்து உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ஓப்பன் சோர்ஸ் கேம் அப்படின்னா அந்த கேமோட ஒரிஜினல் கோட் நம்மள்ட்ட இருக்கும். ஸோ இஃப் வி ஆர் குவைட் இன்டெலிஜென்ட், அந்த கேமை ஆல்ட்ரு பண்ணலாம், அந்த ஒரிஜினல் கோட் வச்சு நம்மளால் ஆல்ட்ரு பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அண்ட் யூ கேன் கிவ் இட் ஃபார் other users to use it. So you can make changes in the original repository, the original backup. Okay, or fork the project என்னது, அதுலேருந்து கொஞ்சம் விஷயங்கள் எடுத்து அதை அதுக்கப்புறம் மாடிஃபை பண்ணி புதுசாக கூட நீ கொடுக்கலாம். ஸோ மெயின் கான்செப்டை அதுலேருந்து அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு அதை நீங்கள் இன்னும் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணி யூ கேன் லான்ச் a new software, a new game. Okay, all this come under open source and it is freely accessible. நீ வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு கோடிங் எடுத்துகிட்டு மாடிஃபை பண்ணி you can make it free or you can even charge it. That depends on how skilled you are. Okay, but it is always advisable to give it freely accessible. So open source softwareங்கிற கான்செப்டே வந்து எத்தனை பேர் வேணாலும் மாடிஃபை பண்ணலாம். பிகாஸ் எல்லாரோட டேலண்ட்டையும் என்கரேஜ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்தது. ஸோ ப்ரொப்ரைட்ரி சாஃப்ட்வேருங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம, இட் இஸ் ஓன்டு பை அன் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் அன் இண்டிவிஜுவல். இட் டஸ் நாட் அலோ அதர்ஸ் டு see the original code. ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸோட ஒரிஜினல் கோடோ விண்டோஸோட ஒரிஜினல் கோடோ நம்மளால் எடுக்க முடியாது, எடிட் பண்ண முடியாது. இதுதான் ப்ரொப்ரைட்ரி சாஃப்ட்வேரோட ட்ராபேக்ஸ். ஓகே, ஆனால் அதுலேயும் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. என்ன ப்ராப்ளம்னாலும் அவங்க தான் சால்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ கேன் டைரக்ட்லி கால் த டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ஸ். ஸோ என்ன சப்போர்ட், ட்ரைனிங், செக்யூரிட்டி, ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமே இருக்கும் ப்ரொப்ரைட்ரி சாஃப்ட்வேரில். பிகாஸ் நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்னா வில் காண்டாக்ட் தி ஓனர்ஸ். ஆனால் ஓப்பன் சோர்ஸில் அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் ஃப்ரீ அண்ட் இட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். யார் வேணாலும் மாடிஃபை பண்ணலாம். ஸோ நோ ஒன் ஹேஸ் த காப்பிரைட். யூ cannot blame anyone for anything wrong that happens in the software. Okay, that is one disadvantage for open source and advantage for proprietary. Okay, supposing this open source is implemented in நெட்ஒர்க்குங்கிறது சும்மா ஒரு 2-3 சிஸ்டம்லாம் கிடையாது. ஒரு சின்ன ஆர்கனைசேஷனை எடுத்துட்டா கூட there are hundreds and hundreds of computers that are connected in a network. அப்போ ஒரு நெட்ஒர்க் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணும்போது நெட்ஒர்க் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு உட்கார்ந்த இடத்துல ரிமோட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை விச் சிஸ்டம் இஸ் மேக்கிங் ப்ராப்ளம். ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது, யாருக்குமே நெட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல, ஒரு பர்டிகுலர் சர்வர் ஆக்சஸ் ஆகலை அப்படின்னா when you have to find out a particular system, particular problem that happens in a network, it is little difficult. Okay, it is not easy. Okay, so we need softwares, appropriate softwares to monitor server flow, traffic flows, network analysis, எப்போ சிஸ்டம் டவுன் ஆயிடுச்சு, எல்லா நேரமும் அப்பா இருக்க ப்ராப்பராக பேக்கப் எடுக்குதா. We use CCTVs, systems are all interconnected. It's really a huge job maintaining it as a network, even in our school. So there must be alert messages. ஒரு சிஸ்டம் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா it must give an alert message. Okay, so all these happens in network softwares, network management softwares, NMS ன்னு சொல்லுவாங்க, network management softwares. Okay,
தே கண்ட்ரோல் த டிராஃபிக். ஸோ எல்லாரும் ஒரே சிஸ்டமில் சர்வர்லேருந்து டேட்டா எடுத்தோம்னா ஸ்லோ ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, ப்ராப்பராக எல்லாருக்கும் என்னென்ன டேட்டா எப்போ ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்களோ அது ப்ராப்பராக ரீச் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறது. ஸோ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் பிங் ஆகலைன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக் பிங் பண்ணி பார்க்குறது, எந்த டிவைஸில் ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறது கொடுக்குறது. ஆல் தீஸ் ஆர் மெயின்டைன்ட் பை த நெட்வொர்க் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். So now we will learn about this NRCFOSS. First, FOSS stands for Free and Open Source Software. Okay. So Government of India உருவாக்குன ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் என்னது NRCFOSS, National Resource Center for Free and Open Source Software. So it helps for the development of free open source softwares in India. So it was developed by the Government of India. Okay, so you will have to learn this for 2 mark question. And NRCFOSSல வந்து டெவலப் பண்ண ஒரு சாஃப்ட்வேர், ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் பாரத் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்யூஷன்ஸ். It comes under this NRCFOSS, okay, free and open source softwares. So Bharat Operating System Solutions, it was developed in India by CDEC, Center for Development of Advanced Computing. We should learn all these expansions for one word. So it helps to prompt open source softwares in India. Prompt na begin, induce, okay. And it supports many Indian languages. Boss ங்கிறது it supports many Indian languages. So actually வந்து Indiaல we have 22 recognized Indian languages, out of which it supports 18 languages actually. Okay, all these information are there, not there in the textbook. Kindly note it down. How many languages does it support? 18 Indian languages out of 22 recognized Indian languages வந்து இருக்குது. அதில் எத்தனை லாங்குவேஜஸ் இந்த பாஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும்? 18 இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் இது அவைலபிளாக இருக்குது. And this is an open source software that is developed by Government of India's institution NRCFOSS, National Resource Center for Free and Open Source Software. இதில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து அது பண்ணாங்க? CDEC, Center for Development of Advanced Computing. Okay. And other organizations that are related to open source are Apache Foundation, Software Foundation, Document Foundation, Eclipse Foundation, Free Software Foundation, Linux Foundation, Open Courseware Consortium, Open Source Initiative, etc. So these are organizations that are related to the open source. So நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணி அது அப்ரூவல் வாங்கணும் அப்படிங்கிறப்ப யூ வில் ஹாவ் டு காண்டாக்ட் ஆல் தீஸ் ஃபவுண்டேஷன்ஸ். ஓகே, ஈச் ஒன் ஹாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். அண்ட் ஃபார் இந்தியா வி ஹாவ் NRCFOSS. ஓகே, so NRCFOSS stands for National Resource Center for Free and Open Source Softwares. And there are different types of open source licenses. ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து ஃப்ரீவேர், சோர்ஸ் கோட் மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னாலுமே there is a check, isn't it? என்ன சொன்னேன், மாடிஃபை பண்ணாலுமே you will have to get it approved from the appropriate individual or from the organizations சொல்கிறோம் இல்லையா. So in such cases there are few licenses that are given for open source. So இது எல்லாமே வந்து open source licenses. You will have to learn it for 2-mark question as well as 3-mark question. Okay, actually more than 80 types of open source licenses irukku. More than 80 types irukku, only few are listed here. Okay, so Apache license, BSD stands for Berkeley Software Distribution license, all around the world idellame. Okay, GNUங்கிறது லினக்ஸ் பேஸ்டு. ஆக்சுவலாக பாஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம படித்தோம்ல, அதுவே வந்து இட் இஸ் அ லினக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் இட்ஸ் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இஸ் 6.0 தட் இஸ் ரிலீஸ்ட் இன் 2015. ஆக்சுவலாக பாஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது, பாஸ்னாலே பாரத் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, and there is a license called MIT license, GNU library or lesser general LGPL இருக்கா, lesser general public license, Mozilla public license. So these are the types of open source licenses that are available all around the world. More than 80 types of licenses are available, but here only few are given to you. Okay,
ஸோ வென் யூ சேஞ்ச் த சோர்ஸ் கோட், எப்போ இந்த லைசன்ஸ் நமக்கு தேவை? லைசன்ஸே கிடையாது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? லைசன்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர்னாலே ப்ரொப்ரைட்ரி சாஃப்ட்வேர்னு சொன்னோம். தட் மீன்ஸ் யூ வில் ஹாவ் டு பே மணி. But these licenses are different. This is to protect the code. ஸோ இஷ்டத்துக்கு எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு மாற்றிட்டு ஒரிஜினல் கோடையும் ப்ராப்ளம் ஆகி சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது, ஒர்க் ஆகாமல், யூசருக்கு கொடுத்த பிறகு ஒர்க் ஆகாமல் பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது. ஃபார் சச் கேசஸ் தீஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் லைசன்சஸ் வேர் டெவலப்ட். ஓகே, ஸோ see the first paragraph, you will understand. When you change the source code, ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸில் கிடைக்கிற நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கேமோட சோர்ஸ் கோட். நீ பாட்டுக்கு மாற்றிட்டு அந்த கேமே அடுத்து வந்து யூஸ் பண்ண முடியாமல் கேமே ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சுன்னா, ஓகே, தேர் ஆர் சம் லைசன்சஸ் ஃபார் தட். ஓகே, ஸோ திஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ரெக்வயர்ஸ் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் வாட் யூ ஆல்டர். நீ என்னவாவது ஒன்று மாற்றிருப்பில்ல, அது தேவையான கோடிங்கோட திஸ் கோடிங் மஸ்ட் பி அப்ரூவ்ட். ஓகே, so the software created after code modifications may or may not be available for free. So you are intelligent supposing, and you are taking a game code and you are altering it, making it more effective. இன்னும் நல்லா பண்ணியிருக்க அப்படின்னா நீ உன்னோட கோடை திரும்பியும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம், மாடிஃபை பண்ணதை ஃப்ரீயாகவும் கொடுக்கலாம், or you may even charge for your work. That depends on you. Okay, but it is always advisable, நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் போது நம்மளும் அதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரீயாக எல்லாரும் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வர்சஸ் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஸோ although the terms are mostly used interchangeably, ரெண்டு ஒன்று தான் சொன்னாலும் there are differences. ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓஎஸ்எஸ்ங்கிறது வேறு, ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேருங்கிறது வேறு, ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருங்கிறது வேறு. So both of them have the ability to download and modify the software without restrictions or any charge, any cost. Chargesங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, சரியா? எனி சார்ஜ், இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ்ப்பா, நீங்கள் எழுதும்போது யூ மஸ்ட் நோட் இட் டவுன். ஸோ இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருங்கிற கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தது, இட் வாஸ் அரவுண்ட் 1980s by an MIT computer science researcher Richard Stallman. ஸோ இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருங்கிற கான்செப்ட் வந்து அவர் 4 கண்டிஷன்ஸ் கீழே கொண்டு வந்தார், அண்ட் they are called as 4 freedoms. The 4 freedoms are not mentioned in your textbook, you can note it down. Freedom to run the program, freedom to study how the program works, freedom to redistribute, freedom to distribute your own modified versions. Okay, so இந்த 4 freedoms பேஸ் பண்ணி தான் அவர் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தார். So nearly 10 years later, next paragraph la irukku paru, nearly a decade later, this OSS criteria, that is the open source initiative, was developed and made more emphasis on the modification of software. So idhula romba concentrated ஆனாங்க, and the consequences of altering your source code மாத்தறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும், அதனால அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பட் there is no charge for it, and டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் நிறைய ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, ஸோ ஆப்வியஸ்லி the two overlaps, அதனால ரெண்டும் ஒன்று போல் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் there are differences between open source softwares and free softwares. Okay, it should not be confused. So free softwaresங்கிறது சில softwares you can download it at no cost, but the source code cannot be changed. Look at the last line, the source code cannot be changed. Whereas open source softwareல source code எல்லாம் மாற்றலாம், ஆனால் அதை மாற்றுறதுனால கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கக்கூடாது, சரியா? ஒரு கேம் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடக்கூடாது. நீ சோர்ஸ் கோட் ஓப்பனில் இருக்குது, மாத்திரம் பேர் வழின்னு அது ஒர்க் ஆகாமல் போயிடக்கூடாது. ஸோ அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நீ மாடிஃபை பண்ண கோடை ஒரு வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ், நம்ம படித்தோம் இல்லையா, வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸோ இந்த வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிட்ட கொடுத்து அவங்கள்ட்ட அப்ரூவல் வாங்கிட்டு ப்ராப்பர் லைசன்ஸ். ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லைசன்சஸ், இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் that is modified. Okay, and it is a deep concept. So இங்கே சும்மா மேலாக்க தான் கொடுத்துருக்காங்க. You just learn there are 80 different types of more than 80 different types of open source licenses that depend on the softwares, open source softwares. Okay, here they have listed a few of them. So you will have to learn the types of open source license. You will have to learn what is NRC, FOSS, BOSS operating system, organizations related to this open source softwares. So you will have to get approval from these organizations with your modified code. Proper work எல்லாம் அவங்க approval கொடுத்து license கொடுத்த பிறகு you can redistribute.
மாடிஃபை பண்ண கோடை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி யூ கேன் redistribute to other users for using it. Okay, so this is the difference between open source and free software, proprietary software. So we have learned three important concepts: proprietary software, free software and open source. Free and open source ஒன்று போல தெரிஞ்சாலும் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, சோர்ஸ் கோடை ஆல்டர் பண்ண முடியாது, ஒரிஜினல் கோடிங்கை மாற்ற முடியாது. ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரும் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான், ஆனால் ஒரிஜினல் கோடிங் நம்மளால் மாற்ற முடியும். ஓகே.